Do you want to introduce yourself in German? Here is the most common lines you need to know. Let's go! What's up guys? How is it going? My name is Damario Sujono aka Jempol Cicak. Welcome to INDEMYS Student Channel, and in this video I'm gonna share with you how to introduce yourself in German. So along the way you will hear me speaking German, and on the left side you will see the script in German, English, and Bahasa. So without further ado, let's go. Lesson 1. How many times do I say let's go? Alright, lesson 1. Hallo, guten Tag. Ich heiße Jempol Cicak. Hello, good afternoon. My name is Jempol Cicak. Halo, nama saya Jempol Cicak. Es ist schön, Sie kennenzulernen. It is nice to meet you. Senang bisa bertemu denganmu. Es ist schön, Sie kennenzulernen. It is nice to meet you. Senang bisa bertemu denganmu. Was ist dein Name? Was ist dein Name? What is your name? Siapa nama kamu? Ich komme aus Indonesien. Ich komme aus Indonesien. I'm from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Ich wohne in Magdeburg. Ich wohne in Magdeburg. I live in Magdeburg. Saya tinggal di Magdeburg. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Where do you live? Dari mana or di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Ich spreche Deutsch, English und Bahasa. I speak German, English, and Bahasa. Saya berbicara bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. I am 25 years old. Saya berumur 25 tahun. Ich arbeite als Product Information Management. Ich arbeite als Product Information Management. I'm working as a Product Information Management. Saya bekerja sebagai Product Information Management. Ich bin ledig. Ich bin ledig. I am single. Saya single. Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder. I have no children. Saya tidak punya anak. Meine Hobbys sind Musik hören und Fußball spielen. Meine Hobbys sind Musik hören und Fußball spielen. My hobbies are listening to music and
playing football. Hobi saya adalah mendengarkan lagu dan bermain sepak bola. Ich lerne seit 3 Jahren Deutsch. Ich lerne seit 3 Jahren Deutsch. Ich lerne seit 3 Jahren Deutsch. I've been learning German for 3 years. I've been learning German for 3 years. Saya belajar bahasa Jerman selama 3 tahun. Saya belajar Jerman selama 3 tahun. Yeah, that's it. That's the most common line you need to know if you want to introduce yourself in German. So, yeah, thank you for watching this video. And I'm not a fluent German. I may made a mistake. So if I do, then please correct me by commenting in the comment box section. So it really helps me to improve. So thank you very much for watching. Alright, I hope you guys found that interesting. You can click right there to check out more about other interesting news, lecture or podcasts. And make sure you click like, comment, and don't forget to subscribe this channel. I'll see you on the next video. Bye!